Right now, we have one. Is that right? One, two. One, Grace, and myself. Okay. And the rest are coming up. Okay. Let me just send. Today is a little bit difficult because there has been a lot of riots here in Argentina, especially in Buenos Aires. So perhaps some people will be a little bit delayed. There's Okay. a lot of marches in the streets and kind of things like that, Master. Oh, okay. Hey! It's political right? Well, that's a hard question, depending on who you ask, Master. It's unsettled at the moment. I see. It's difficult. Hello, Nico. Hello, Ben. Hello. Hello. Sorry for the delay. Oh, shit. Tashi delay, everyone. So, Okay, let me see. mientras Khempo Pema se fija, gente, como siempre, yo ahora cuando empecemos voy a poner en mute a todos. Hola, Guille, ¿cómo andas, che? Hola. Voy a poner en mute a todos. Cualquier cosa en el medio, cuando está hablando de Khempo Pema, si me quieren preguntar algo que puedo traer, mejor dicho, algo, puede hacerlo mediante el chat, tiene una ventanita de chat, y después al final vamos a una sesión de preguntas y respuestas, como siempre, en las cuales yo no tengo problema en traducir, y así que le pueden hacer las preguntas directamente. ¿Te parece? Excelente. Hola, Adri, ¿cómo andas, che? Hola. So, Master, today's topic is about the perfection of patience, something I know you're quite fond of. Can you say again, please? Today's topic, it's about the perfection of patience, something... Oh, I forgot about that. Okay, so that's my... that's, for the last 1 or 2 years, I've been very kind of focused, not intentionally, but see the somehow I'm very focused on sending the message of patience. Okay. Dice que en los últimos años, hoy el tópico es el capítulo de la paciencia y que es un tópico en el cual por los últimos años ha estado bastante enfocado en llevar a todos, ¿no? Great. So first I'll say everyone, welcome again. Antes que nada dice bienvenidos todos de vuelta. I must say I like the Spanish word for patience, paciencia. Somehow it kind of sounds nice to me. English word feels a little irritable, but Spanish word sounds very, how do you say, friendly. Dice, por un lado, dice que antes de nada quiere decir que la palabra en español, paciencia, resulta más amigable que patience en inglés, ¿no? Que es como más, un poco amigable y menos dura. Maybe we are confronted the idea or the issue of patience with different backgrounds. Maybe it does. The language has a different nuance. Quizás a veces cuando enfrentamos el concepto, por supuesto, venimos de diferentes contextos y el lenguaje es una de las formas en las cuales nos relacionamos con ese contexto. And I notice even different religions have different kind of feelings somehow, because the word is used socially, politically, and even religiously with this various contextual, historical, various events, and then we're confronted with confronting ourselves how much is about patience to be applied or practiced.
Dice, y también aún dentro de diferentes tradiciones religiosas, la palabra paciencia es una palabra que depende de muchos contextos. Uno de los temas que uno tiene que pensar es cuánto hay en lo que uno hace de paciencia, ¿no? Aunque sea en la práctica de uno. Cuánto uno lo vive, cuánto uno lo practica. Certainly, when you study Dharma, there is two sides. One is something that whether we like or not, whether it makes sense or not, it has its own reality, truth. But then there's something we must do, like say eating food, we must eat, whether we like it or not, whether it tastes good or not, whether it makes sense or not. It's just something we need to eat to survive. It is beyond opinion or philosophy or anything like that. Something like that in the Dharma, part of the Dharma, there's part of Dharma that are essential, whether we understand or not, whether it makes sense or not, whether it seems to work or not. And that is we're trying to, part of your knowledge, part of your studies involved, which is which. Cuando uno empieza a practicar el Dharma, hay cosas que uno las puede tomar o dejar, ¿no? Que tienen que ver más con lo personal, con la persona que uno es. Pero hay otras partes que son necesarias, así como es necesario el comer, uno no puede dejar de comer si quiere estar vivo. Hay partes del Dharma que son esenciales. Uno de los primeros criterios que tenemos que desarrollar con practicantes del Buda Dharma es qué es lo que es esencial y qué es lo que no, para saber qué podemos dejar y qué no. The other side is we call provisional, and then you send the word provisional, meaning the good or bad is determined mainly on the situation, occasions, and it could be like the idea of beauty. You know, certain things are called beauty, and then we can train our mind that looks beautiful, but certain things are not beautiful or not good. But these are provisional. So another provisional versus what is real is where the message of patience comes in. In other words, the patience, teaching of patience is not provisional. That's the idea. Algunas enseñanzas que nosotros podemos llamar provisionales, es decir, que se pueden enseñar y tienen valor depende del contexto y de la situación. Pero hay enseñanzas que no lo son, que son importantísimas, son centrales, y la enseñanza de la paciencia es una enseñanza central, no es provisional. Oh yeah, now I remember, we talked about patience. Right? I gave lecture on patience, is that right? I remember, now I remember. No, you gave a lecture of patience, but the power of patience, the kind of talk that you do, but we never went over the Paramita chapter, actually. I see. Okay, that's good. Then I have something to say for today. So I say this because we start with the our group, at least this group should learn to understand that patience is the critical part of our spiritual values, development, and component. It's critical. It's literally one of the essential components of it. Yo digo esto porque en este grupo tenemos que entender que uno de los componentes esenciales y críticos del camino espiritual es la paciencia. And I say this because many a time, whether on the world stage, religious context, even on a personal level, we always had this kind of provisional feeling that there is a time, there's a point we should not be patient. That kind of idea. Digo esto porque nosotros siempre tenemos una fantasía en cierta cuestión profesional, personal, en la cual va a haber un momento, un lugar, una situación en la cual vamos a poder no ser pacientes. And that is
if we take it lightly, it's extremely dangerous. Y eso, si nos lo tomamos a la ligera, es extremadamente peligroso. In other words, we can always justify. You know, you're crossing the line and you cannot cross this line. So in other words, even the anger is justified, even the compassion is kind of made like provisional. Kindness is provisional. Affection is provisional. It leads to that. That's why the world is confusing, because we all cry for love, attention, affection, compassion, and our behavior is so contrary to that. It has a lot to do with these kind of simplistic way of looking what patience is. Lo que dices, el tema es que es muy fácil cuando uno empieza a practicar y cuando uno empieza a buscar las razones en las cuales uno puede saltarse de la línea, uno va a encontrar muy fácilmente razones para enojarse, ¿no? Razones para odiar, razones para digamos, para hacer todas las cuestiones que no son positivas. Entonces, de esa forma, cuando uno empieza a justificar la ira, cuando empieza a justificar el odio, las grandes virtudes, el amor, el afecto, la paciencia, la compasión, se van volviendo provisionales, porque siempre podemos encontrar una razón, ¿no? Y por eso el mundo se vuelve tan confuso, porque nosotros por un lado estamos buscando amor, buscando afecto, buscando atención, pero por otro lado también nos permitimos las razones por las cuales lo negamos, esencialmente. Of course, when I say this, it's going to, when it comes to patience, it's going to sound fundamentalistic and radical. It's going to sound like that, it's going to look like that, and this is where we should talk a little bit about it today. Por supuesto, cuando yo hablo así de la paciencia, va a sonar como algo muy básico y fundamentalista. Entonces, vamos a hablar un poco de eso hoy para entender qué quiero decir con esto. And then I think that's the good reason why we're not too interested. Well, we think it's, there are times we should not be patient. There are times we feel justified. In fact, I have people that are close to me when they're upset and angry. And when I say a nice thing, and they say, you know what, Khempo Pema, I like what you said, but I really have the right to be angry and hateful. They don't really mean it from the heart, but intellectually they really mean it. They really mean it, that it's justified and one should be angry, in fact. And if you're not angry, it's look dumb and stupid and really nonsense. So that kind of mental state can develop based on which we may behave, which then may not be progressive, constructive. It could be extremely destructive. Por ejemplo, yo tengo una gente cercana a mí, ¿sí? Que es gente muy buena, es muy inteligente, pero cuando él le dice estas cuestiones, bueno, pero la paciencia y todo, le dice, bueno, la pena, pero yo tengo el derecho de estar enojada y sentir odio, ¿no? Y llega un momento en el cual ese tipo de idea puede llegar a generar que si uno no está realmente enojado, tenga que sentirse enojado frente al otro para no quedar como estúpido, para no quedar como débil, ¿no? Y esa forma de ir construyendo el acostumbramiento a la ira y a la falta de paciencia puede transformarse realmente en un estado destructivo y que sea un obstáculo muy grande para nosotros. So to repeat, I think to make it a little kind of in not too many words, patience is absolute, but how we train the patient ourselves in the patience, that is going to look like provisional. How we go about perfecting the patience. Entonces, para ponerlo en pocas palabras, la paciencia como virtud es absoluta. Ahora, el cómo nosotros podemos entrenarnos
ese camino, va a parecer profesional porque tienen que ver con la circunstancia y el contexto. In other words, imagine, here it is. If you're driving on the highway, if I say, you know, sometimes it's okay not to give attention on the road, you know, once in a while, just relax and let the car drive itself, you know, but most of the time you should be really focused on the road because there's so many cars. If I give you advice like that, you're going to laugh. In other words, there's never a time that you cannot, that there's never a time that you don't need to give it attention on the road to get from point A to point B. Whether you're driving for the next 5 minutes or 1 minute or 100 hours, whatever point A to B it takes, you must focus. Focus so much that you cannot not focus more than, say, 2 seconds. If you miss to focus more than 2 seconds, we will be in the next life. But since we train our mind, and we do it very well, actually, that is important, is critical, and we know that it's doable, and we perfect that. And some don't do, so therefore, in the US, they say, you know, 50,000 people dies every year. So 50,000 people have made the mistake not to focus more than, you know, 2 seconds. So think that metaphor, the patience should be as important as that, as intense as that, but also is doable as that of the driving. Tomamos este ejemplo. Imaginemos que nosotros tenemos que ir en la ruta, en el auto, y estamos yendo con Khempo Pema. Y Khempo Pema dice, en realidad estamos manejando rápido, estamos en la ruta, pero tómense, tienen que prestar atención al camino, pero cada tanto relájense, piensen en cualquier cosa, dejen que el auto vaya como sea. Nadie tomaría ese consejo, porque sabemos que nos vamos a chocar, o que hay una curva que nos vamos a matar. Y sin embargo, entonces, como nosotros sabemos eso, nosotros tenemos que prestarle siempre atención a cómo manejamos. No importa que vayamos 100 kilómetros o 5 kilómetros, siempre tenemos que prestar atención al camino, y nunca podemos sacar el foco de prestar atención más de 2 segundos, por ejemplo, para poner un tiempo, ¿no? Podemos distraernos 1 o 2 segundos sobre la velocidad que vayamos, pero no más que eso. Si no, nos vamos a chocar. Y eso funciona y nos centramos bien cuando manejamos a prestar atención al camino, porque si no chocaríamos. Ahora fíjense una cuestión, en Estados Unidos dice 50.000 personas por año mueren por problemas de choques. Esas personas, alguien tuvo una falla en la atención, ¿no? Pero todo el resto no. Entonces es practicable el entrenarse para prestar atención a algo de forma bastante fija, porque sabemos que si no, nos vamos a chocar. La paciencia es lo mismo. Tenemos que entrenarnos para estar todo el tiempo concentrados en la paciencia, en nuestra práctica, sabiendo que si no, si nos distraemos por más de 2 segundos, nos vamos a chocar. The importance of the patience, we need to train our mind to adapt to every situation. Like sometimes we have to do the same thing over and over again. I'm going to call it patience of number. You know, remember, if you say one time and people don't listen, or they don't do it the way you wish them to do, and if they do, if you ask them 2 times and they don't do it, if you do ask them 3 times, then our mind thinks like, you know what, this is not working. So that's called patience. I call it patience of number. In other words, we are counting something we've done right. And then we somehow count the good things we have done. And then somehow, in a very kind of uneducated way, we think that after doing certain number, things should be done the way we wish, or things should become the way we should. And when they don't, we get upset. We say, you know what, this is not working. You know, or this person is not working. This business is not working. This marriage is not working.
If you're helping somebody who is drunk or addicted, and you might think, oh, this is not. And now we're automatically counting. And then the value of patient you already know before, when you put it in the number, the value goes down like a stock market. So things like that. So you will notice the value of the patients in such a way that when we lack, when we fall behind the patients, and then the work will kind of stand still. They will not progress forward. Entonces, hay un tipo de paciencia que él la llama la paciencia de los números. ¿Qué es la paciencia de los números? La paciencia de los números es cuando nosotros hacemos algo que lo repetimos una y otra y otra y otra y otra vez. Por ejemplo, nosotros queremos conseguir que alguien haga algo que querramos. Entonces pedimos una vez, nos ignoran. Pedimos 2 veces, nos ignoran. Pedimos 3 veces y así seguimos. Y hay una parte nuestra, que es una parte no demasiado educada, que piensa que con suficientes veces vamos a conseguir lo que nosotros querramos. Esta es la paciencia de los números. La paciencia de poder hacer una tarea repetitiva, sabiendo que por ahí estamos haciendo las cosas bien. En última instancia, es algo de lo cual, si carecemos la posibilidad de hacer algo de forma repetitiva, no vamos a poder avanzar en nuestro camino. So let's talk a little bit about the virtue and of the presence of the patients and the disadvantage of the absence of the presence. I think that will remind us a little bit how patience is critical in our life, how much is the part of the patient plays a role in our life for anything, for peace of mind, to the success of the work. So much so that to make fun of it, if you think the criminals, I think they put more patience in their work, including put their life on the line. Is that right? So if we don't listen to the Buddha, at least we should watch the criminals, what they do to accomplish. Dice, entonces, vamos a hablar un poquito de los beneficios de tener la paciencia y las desventajas de no tener paciencia. Pero para esto, dice, nosotros podemos pensar también, por ejemplo, en los criminales, cuando alguien va a hacer un robo, cuando alguien va a hacer algún crimen complejo, la gran paciencia que tienen para llevar a cabo su acto, y que pone en riesgo su vida. Entonces dice, por lo menos, si ustedes no confían en lo que les dice los Budas de la paciencia, vean que hasta los criminales la usan, ¿no? Miremoslos a ellos. At least we can start where we invest our heart, where we invest our faith in the Buddha and his teaching. Meanwhile, we'll start in the real life. I think this will be a good start, meaning if you look at others, if you look at yourself, of course, you have to look close enough, because part of the thing we don't see the value is we don't look at it. It's true. In New York, I go one route all the time, and I'm so focused on the road. There are buildings built right in front of my eye, and I didn't see it. I mean, this is true. I mean, buildings that are 30, 40 stories right within a few blocks from me are built and I don't see it. I say, where did this building come from? This is a real experience. So if you don't give attention, you don't see it. So now you come across the wisdom teachings of the Buddha, and now you're being reminded or taught or suggested to look into it, and you will see that. You will see in your own life, you will see in the lives of others, how much of presence of the patients has a beneficial effect, and how much of the absence of the patients has a negative effect. And it doesn't require yogis to
see that through their, yogic power, mystical power. We can use our intelligence. This doesn't require any, transic kind of trance or supernatural power to see. We can see face to face the advantages and disadvantages in real life, and that too is real. So real that it can make or break anything, basically. Ok, entonces vamos a buscar esto, vamos a intentar verlo y vamos a intentar verlo en la vida real, porque en la vida real son cuestiones que son, es muy importante poder ver lo que uno practica y lo que uno sigue en la vida real. Pero primero tenemos que aprender a poner atención. Dice, en el camino de Khempo Pema, todos los días que hace en Nueva York, están construyendo edificios y hay veces él pasa ensimismado y no los ve. Y de repente mira para arriba y hay un edificio de 40 pisos nuevos y él dice, ¿de dónde viene este edificio? Y lo fueron construyendo, pero simplemente nunca le prestó atención. Entonces, cuando uno empieza cualquier cosa, cuando está explorando algo, lo primero que tiene que hacer es prestar atención. Y cuando empezamos a pensar en el beneficio de la paciencia y cómo poner atención a lo que la gente nos habla, aunque la gente cuente la paciencia, no necesitamos ser yogis, no necesitamos un poder yógico, mágico, de un trance que nos permita ver los beneficios de la paciencia, sino simplemente tenemos que prestar atención y usar nuestro intelecto. In the Western world, there is a saying, a successful man, every successful man there's women behind it. Is that right? That's the expression you use in the West. Do you have that in Argentinian culture, that kind of expression? Well, kind of like it, yes, something kind of like it. Yeah, you can make it up to translate that. Likewise, in real life, behind the success, you will see the patience. De la misma forma, los yanquis tienen una expresión que es que detrás de todo hombre con éxito hay una mujer buena detrás. O sea, no sé si nosotros es tan común para nosotros, pero se entiende la idea. Lo que dice la Lama Pema es que detrás de cualquier éxito dentro del camino espiritual hay paciencia detrás. And that I can tell you my own personal life. Whatever good thing happened to me, it did not happen because I'm smart or intelligent, capable, that kind of skillful. In my life, I probably I can say more than you do. Most of what paid off, what works, was truly a sheer patience, such as number we talked about, such as time. Just keep waiting, just take it easy. Just be like a cool person, basically. And that I can tell you from my own personal life. And I noticed that, you probably notice it, when you're a student, younger generation, and if you do a statistics, there's a little bit of statistic truth too. Smart, I would say mediocre people succeed better in a lifetime of work than a smart person, because mediocre person thinks that they have to work hard. Somehow by default, not because they're smart, by default that they have to work hard. So when they work hard and they keep that, there are other, good reasons or bad reasons, but good or bad reason, it puts their mind focused. Where the smart students or individual, they see so much can be done and they have so much potentials, but they forget about patience. And there are a lot of smart people are not doing well, in fact, fails. A lot of mediocre people are doing very well, in fact. And that equation, there's something in the middle is either present or absent. You could say something along the line of patience.
Sí, déjenme contarles en mi caso, me dice. Él siente que no es porque haya sido habilidoso, inteligente, no es que tuvo una aplicación muy habilidosa a las cosas buenas en la vida, pero que lo que más le sirvió a él es la paciencia. La paciencia de los números, de seguir intentando, la paciencia del tiempo, de esperar, de decir, bueno, si no se dio ahora, ya se va a dar. Y esencialmente es ser una persona fría, ¿no? Y tranquila en el momento de tomar decisiones. Contaba que, por ejemplo, hay muchas estadísticas que muestran que los alumnos que no son los más inteligentes, sino que son mediocres, son los que más, los que mejor les va realmente en la vida del trabajo. Y él piensa que es porque la gente que es mediocre y que quiere sobresalir, sabe que tiene que trabajar muy duro, y trabaja y trabaja y trabaja, y de esa forma puede establecer el hábito del trabajo y puede establecer la actitud de la paciencia y esperar que las cosas van a ir, mientras que la gente que es inteligente ve que tiene tantas posibilidades, tiene tantas capacidades, que termina arruinándose, ¿no? Por tener tantas facilidades. Say, Sorry, I think Master. yeah, Sorry. sorry. You were muted. Just to mute you. Can you repeat it from the beginning? Yeah. Let's start with the disadvantages of being impatient a little bit. Would help. Vamos a comenzar con las desventajas de ser impaciente, como para comenzar, ¿no? Very simple. There's no one on this earth, whether you're a human being or even animals, who loves impatient, angry person. Vamos a empezar muy simple. No hay nadie en este mundo, sea un animal o sea quien sea un ser humano, que ame a una persona impaciente. Even the person who is angry, he himself don't like being angry. So there's absolutely nothing good about impatience. A una persona, la persona misma que es impaciente y enojona, no disfruta ser impaciente y enojona. Así que, por lo menos a nivel de disfrute, no hay nada bueno en la impaciencia. Now, when we are saying don't like, we're not just talking about, oh, I don't like. We're talking seriously about when we dislike, it turns into displeasure, disgust, even anger and hate. Ahora, cuando estamos hablando de no me gusta, no es simplemente, bueno, no me cae bien, sino que es un disgusto que eventualmente se transforma en displacer, en ira y en odio, ¿no? Eso es lo que genera la... The only time we like angry people is like little babies. When they're little kids, when they're angry and they're 1 or 2 years old, we kind of like that. Sí, el único momento que nos caen bien las personas enojonas es cuando tienen 1 o 2 años y son bebés, y ahí nos caen bien, ¿no? I think we like it because we love them so much that we just kind of compensate somehow. Creo que de una forma nos caen bien porque los queremos tanto, son tan lindos que compensamos, ¿no? Or when we're in a romantic mood, you know, that too is very short time, of course, it's not going to last. We don't get it. We don't mind being angry. O cuando estamos enamorados de alguien, dice, pero también cuando estamos muy enamorados, cuando es un momento chiquitito, ahí no nos importa tanto que esté enojada la otra persona. So as an educated person, it just doesn't make sense holding impatience, displeasure, you know, things like, let me say, resentments, is that right? Are like a garbage. No one keeps the garbage that smells, that stinks, that looks dirty, that is smelly, and that is, infectious negatively.
That's how impatience is going to function like that. Entonces, por una forma de hablar, nadie quiere realmente sostener la impaciencia. Es como tener impaciencia, resentimiento. Nadie le cae bien a alguien que es impaciente y resentido. Es como la basura. Nadie se quiere quedar con la basura porque quiera mal olor. Esto es lo mismo que pasa con la impaciencia. So in other words, we train our mind to understand the concept. Okay, let's take a walk through the town and say bad things to 100 people. Just say bad things. Every person you meet, say bad things. Something negative, something that's upsetting. And chances are not one single person will like us. Dice, imagínense que nosotros fuéramos con alguien y dijéramos, bueno, vamos a caminar de acá hasta el centro de la ciudad y cada persona que nos encontramos la vamos a insultar y le vamos a decir algo horrible. Chances son que no le caigamos bien a nadie. And if there's one person who likes us because we are angry, probably that person is not mentally normal. Y tenemos que tener cuidado si le caemos bien a alguien justamente porque estamos enojados e impacientes. Or you take a walk next day and be nice to 100 people. Just say nice things. Look at them to their eye, face to face, say nice things. Do something nice to 100 people. Chances are not a single person will hate that. In fact, every one will love it. Imaginemos que otro día hacemos lo opuesto. Vamos caminando y tenemos siempre una palabra amable, un elogio para cada persona que nos encontremos. Las chances son que todo el mundo lo va a adorar. Sorry, The idea is to see the importance of patience. We have to see the value of the patience. And I know it sounds a little kind of simplistic way of teaching like this, but we have to, because if we count every penny of the dollars, is that right? Which we do. If you dropped 5 cents on the floor or on the road, you pick it up. You don't say, oh, that's okay. What if you drop $1 on the street? You don't say, oh, that's okay. You see the value, you bend down, you pick it up. Whether it's $1 or 10 cents or even 1 nickel or one cent, you pick it up. The value, spiritual values like patience, is a billion gazillion times more valuable. So we must do this bookkeeping, the importance by number, by time, by event, by scenery, whatever it takes, we must treasure them. Dice, por ahí parece muy simple hablar así de paciencia, pero es muy importante que tengamos el valor. Si a nosotros nos cuesta llegar a cada peso, y generalmente nos cuesta, si nos caen 5 pesos en la calle, no decimos, bueno, se nos cayeron, los agarramos. Si nos caen 50 pesos en la calle, ni nos lo planteamos, lo agarramos, ¿no? Y sin embargo, la paciencia vale miles de millones de pesos en el camino espiritual, es lo más importante. Por eso es tan importante poder balancear las cuentas, ¿no? Asegurarse que en cada momento, en cada situación, en cada lugar, nosotros estemos guardando nuestra paciencia. We are focused so much on our other part of our life, like say food, clothes, resources and things we needed, which is important. But we are so focused on that we almost completely starve our soul. The soul needs food, soul needs strength, soul meaning mind. Mind needs strength, mind needs intelligence, mind needs focus, mind needs all sorts of things, joys. Mind needs to learn what to think, etc., etc. Because we have so much other things we have focused, and because we never give any attention to the value of the power of the mind, things like whatever it is, any spiritual components are left on the side.
and somehow when things don't work well in our life, a typical feeling is helplessness, hopelessness, or fear of, first thing is fear or doubt or anger or suspicion. These are the first reaction because this is all we know. And that is the case. We actually, when we are disturbed or challenged, the first thing we do is destroy what we have. Like an angry man, is that right? Put their fist on the wall. Or angry lady too, they put their, what do you call? They throw something. Is that right? This is something, and some people even bang their head against the wall. You see, these is a very interesting behavior we as human beings do. Very interesting, banging the head. In the traditional style, when people are angry, they do like this. Is that right? Have you seen that? Yeah, like this. When they're helpless and they're angry, they beat themselves up. Strange behavior. We're not crazy, but we are behaving as if like crazy because we only behave the way we are familiar with it. We don't resort to say, hey, patience, compassion, kindness. So that's the, you will notice that. You'll notice how we behave like that. Sorry, first you go with that. No problem, no problem. So, entonces, lo que está diciendo es, esencialmente, nosotros estamos tan concentrados en las cuestiones externas, en la casa, en la comida, en la ropa, cosas que necesitamos, pero no nos concentramos en los nutrientes para nuestra mente, ¿no? En lo que nos da paciencia, fuerza, claridad, inteligencia, sabiduría. ¿Y esto qué pasa? Es especialmente importante porque cuando nos enojamos, cuando estamos mal, lo primero que hacemos, generalmente, nuestra primera respuesta, por tener nuestra mente tan débil, es una respuesta de miedo, de ira, de odio, ¿no? Hacia el otro, hacia uno. Y en ese sentido, lo piensa mucho con la gente que se enoja, que a veces tiene reacciones que destruyen lo que tienen, ¿no? Como la persona que tira algo a otra persona, o que le pega a la pared, o que se pega a sí mismo, ¿no? Él decía esto, ¿no? De como que me pego a sí mismo al pecho. Y eso tiene que ver, pensar que son comportamientos muy raros que tenemos, pero muy curiosos, el por qué uno hace eso. Y es lo mismo que pasa con la mente. En el momento que uno tiene una reacción de ese estilo, destruye todo esencialmente lo bueno que ha construido, ¿no? Que ha construido en un momento de ira, en un momento de impaciencia. So that's the thing. It's just that it's almost like insanity that takes place. In the legal term, it's called temporary insanity. That it is so evil that the anger somehow, either by strangely, it hurts it destroys not ordinary things, not useless things, but it destroys what is most important to us. That's kind of strange scenery. If let us just say, if I'm angry, somehow it destroys the most precious things. Like what? I would say a negative thing to the loved ones, the next to me. Is that right? If I'm married, I will say a nasty thing to my wife or husband. Is that right? Or if I'm drinking something, which is important, the first thing is I throw that out. Is that right? I don't do, oh, I'm so angry, let me do this. Let me take the garbage downstairs. We don't do that. I mean, the worst, the useless thing is kept there at the corner of the house because you're angry. The most special thing, the love, compassion, affection,
What? Sorry, Master, I was waving to Rafael from Bolivia. Sorry. Oh, okay. My apologies. I was just waving at them. Okay. The most important things were thrown as garbage. That's a kind of very interesting phenomenon. I'm sure there is an explanation for that. I will not waste our time thinking about why, but it's true. So we don't need to know. This is real. So you have to worry about it. Imagine a person who will not steal your garbage. If he steals your garbage, you will be very happy, you know. So, oh, there's the thief who steals my garbage. But imagine there are two thieves. One steals the garbage and all the junks, and one steals your precious things. You should be worried about the one who steals your precious things. Is that right? The anger steals it somehow because we're not educated, we're not focused, we're not. And then strangely, it just takes the most precious thing that we have. Entonces, pensémoslo así, lo más interesante de todo esto, de la impaciencia y de la ira, es que nos roba aquello que es más precioso para nosotros. Si nosotros estamos con una persona, vamos a estar mal. Si nosotros estamos casados, probablemente, digamos, nuestro esposo o nuestra esposa lo ataquemos. Si estamos tomando algo, probablemente primero que hagamos es tiremos el vaso y lo tiremos hacia un costado. Y esto es raro, porque nadie se enoja y dice, oh, estoy enojado, voy a sacar la basura o voy a limpiar la casa, ¿no? Es algo más constructivo. Pero siempre la ira intenta destruir lo más precioso de nosotros. Dice, no voy a intentar llegar a entender por qué esto pasa o por en ese momento. Simplemente sepamos esto. Siempre que nosotros tenemos ira, vamos a destruir lo más importante que nos pasa a nosotros y siempre vamos a atacar al otro. Imagínense si usted estuviera una persona viviendo cerca suyo que por estar enojado nos limpiara la casa, nos sacara la basura. Lo amaríamos directamente. Pero no, siempre que una persona es enojada nos va a querer venir a lastimar o va a hacer dañar en algo que para nosotros sea precioso. Por eso es tan importante la paciencia como antídoto a la ira. It literally attacks everything that is important to us. Literalmente ataca todo lo que es importante para nosotros. We could lose our friendship, people get divorced, people lose business, people lose customers, things like that. Perdemos amistades, la gente se divorcia, perdemos nuestros negocios, cosas como estas. And we suffer. We do suffer right in front of our own eye. You don't have to go back in the beginning of the time. It's just very simple. Y sufrimos, solo sufrimos y sí hemos sufrido hasta el principio de los tiempos, ¿no? I think most of the time we don't know it, but now that you are being suggested, you're being, at least being discussed, it's nice to reflect on it. Reflect on the negative impacts that happens to us, to others, and everything we love. Sí, entonces ahora que nos ha sugerido esto, estaría bueno que nosotros internamente pensemos, reflexionemos en el impacto que tiene cuando somos impacientes o enojados, en nosotros y en todo lo que nos rodea y lo que amamos. If you know of a person and he or she is roaming in your neighborhood, and that person is supposed to be who steals things or robs things, you will be very, very alert. Oh, that person is there, so you call everybody, be careful. Something like that. That's really the case. We should alert with that worse than the thieves and the muggers and the robbers, or even killers, is this negative emotion of impatience.
Si nosotros sabemos que en nuestro barrio hay alguien que se la pasa robando y se la pasa saqueando, todos nos vamos a estar alertas cuando sepamos que está cerca. De la misma forma, o aún más, deberíamos estar alertas frente a esta emoción terrible que es la impaciencia. Yeah, killers themselves are product of their version of their own negative emotions of impatience. They don't want to work hard, they just steal. So it's like stealing is the easy way. Is that right? Too hard to work, too hard to please people, too hard to do this, too hard to, oh, it's easy. Then they go the easy, what they think is easy, which is not easy. But so you can see the chain reaction connected. You can find the roots somewhere rooted in somewhere down the line. You will see the component impatience that is really like a machinery. It's working. Como alguna gente que roba porque tiene una impresión errada, que es más fácil robar que sostener un trabajo, y después con el tiempo se va dando cuenta que su vida se le complica y se vuelve más difícil realmente, ¿no? Una vida más marginal que una vida un poco más ordenada. Todo eso, toda esa gente que después se deja caer, tiene su origen en un momento de impaciencia. So we can talk like that forever, but let's say a few words about the beauty, the advantage, the benefit of patience. Sí, podemos ir hablando, pero tengamos unas palabras sobre la belleza y la ventaja de la paciencia. First, I think it creates some kind of dignity in our heart if you're patient. And you automatically look like a mature. And when you're impatient, you automatically look like childish, isn't it? Por un lado, da cierto aire de dignidad el ser paciente, mientras que si uno es impaciente parece más un niño, ¿no? O parece más aniñado, en cualquier caso. And you already have a spiritual maturity, and looks cool looking. You become elegant. Elegant meaning whatever you do, you say, it looks kind of pleasing to yourself and to others. Y por otro lado, cuando uno puede tener esta dignidad que tiene que ver con la paciencia, uno se vuelve más cool y elegante, y todos los gestos de uno son más agradables tanto para los otros como para uno mismo. So, and also, in other words, one will not ever succeed unless component of patience is there. Whatever you do, write a book, do meditation, do your work as doctor, nurse, business, mother, father, neighbor, whatever it is, the success literally is rooted in the patience. Y por otro lado, cualquier cosa que hagamos mundana, sea desde ser un doctor, escribir un libro, lo que sea, hasta cosas como meditar, nunca vamos a tener éxito salvo que podamos afianzarnos en la paciencia. So, I may have already told you about it, but I want to repeat. I call it patience is the formula for success. I call it, there is a time plus patience equals success. I think I may have told you that when I came to your town. Y por ahí esto es algo que nos dijo cuando vino aquí a Buenos Aires, que es que para él la fórmula del éxito es tiempo más la paciencia, ¿no? Eso es la forma donde uno llega al éxito. Keep that in mind. Give it time. You know, if you give it time, here patience means giving it time, but you also need a real time. You can't just succeed overnight. You have very little time. Sometimes it takes a lifetime. Is that right? Sometimes to mature what you're doing. Sometimes it takes a year, 10 years, sometimes ever. But the patience will teach you, or you will help you so much that you feel like you have all the time. Meaning
you're not going to be impatient saying, I need to have result today or tomorrow within a year. Within 5 years, I need to do this. Otherwise, I'm going to do that. I'm not going to run this store or whatever. Whatever you do, you give so much time that as if you have a universe of time, and that allows you to actual physical time, and then patience added to it. You can't fail. ¿Qué quiere decir con esto de la paciencia del tiempo? Uno está, por un lado, el componente tiempo, el tiempo físico para hacer una acción. Esto es correcto, digamos, el tiempo que sea, que uno medite lo que sea. Pero por otro lado, la parte más importante, que es la parte de la paciencia, tiene que ver con la actitud. Y la actitud tiene que ser pensar que hay cuestiones que tienen diferentes tipos de maduración. Puede ser en años, puede ser en 10 años, puede ser toda la vida, puede ser nunca. Pero en el momento que nos sentamos a hacer cada cosa, tenemos que estar relajados como si tuviéramos un universo de tiempo. Aparte, digo, del tiempo físico en ese sentido. Entonces, si nosotros tenemos esa actitud de paciencia frente a cualquier cosa que hagamos, no puede haber falla, porque naturalmente la práctica va a madurar y va a llegar al resultado. So presume that we sort of understood, but remember our lessons, 1 hour lessons, is to give some idea. And then, of course, these ideas need to be restudied and then we go through it. And when we finish the introduction of these chapters, and there where we talk about the details, details such as in general, and also particular that relates to each individual, whether your personal issues, because that's the only way we can pursue spiritual on personal level. And that is where, so basically we're introducing the idea, and then we learn more about the idea, and then we learn about how we go about practicing, applying, in this case, patience, how we go about practicing or applying patience. So for that, we have a whole life to do that. And we learn the part of the how, we learn step by step. There's no overnight way to learn. Recuerden que estas charlas de 1 hora son una introducción al tema. Después vamos a que terminemos estas, vamos a ir más de vuelta capítulo por capítulo y vamos a ver cómo se aplican estas cuestiones. Y aparte mezclados con su contexto, porque en realidad cada uno va a tener que aplicar en la forma personal. Pero recuerden también que aprender estas paramitas es algo que lleva una vida, entonces no hay forma de tener un éxito de un día para otro, sino que vamos a tener la vida, justamente la paciencia para poder practicarlas. Some of you haven't maybe heard the story. Another, we need patience to be patient. Entonces, quizá algunos escucharon el dicho que necesitamos paciencia para ser pacientes. And that's a little catch-22, but that's we have to do somehow. Eso, por supuesto, es un círculo vicioso, pero de alguna forma tenemos que conseguirlo. For those of you who haven't heard the story, I will tell you a story, and then I'll entertain 1 or 2 questions. Para aquellos que no hayan escuchado esta historia, se las voy a contar y después voy a tomar 1 o 2 preguntas. There's a very young person don't have much experience and a little bit of maturity issue. All of a sudden, he felt like he had to pursue Dharma practice, and so you have to do it right now. And he goes to the teacher. So can you teach me Dharma? And teacher says, sure, I will do that. But teacher doesn't say much. And he got a little irritated. His teacher is not teaching anything. And then he goes to another teacher saying, okay, this is not going to teach me, so I'm going to the other teacher. And the teacher usually knows these impatient students. So, oh, just wait, we'll teach you, And then you get more impatient, And then, and finally, you found a teacher who says, "Oh, I'll teach you." And he says, "Oh, teach me right now." And teacher says, "Okay, I'll teach you right now."
your first practice is patience. Dice, es una historia de hace mucho tiempo que un chico que es medio maduro y quiere aprender el Dharma, entonces va y le dice al primer maestro, le dice, por favor, enséñame el Dharma. Y el maestro dice, bueno, te voy a enseñar. Pero no le cuenta mucho, lo deja ahí sentado. Y él dice, bueno, pero enséñame. No, esto tiene su tiempo. Entonces se cansa y se va a buscar a otro maestro. Y le dice, por favor, enséñame el Dharma. Y el segundo maestro dice, ok, listo, y también lo puede hacer sentado. Y entonces así va de maestro, hasta que llega un momento que ya se pudre y encuentra un maestro y le dice, por favor, enséñame Dharma, pero enséñame ahora mismo, ya necesito ya saber. Y el maestro dice, ok, entonces tu práctica es la paciencia. So then the student, he just missed it, he didn't get it. Then he said, oh, teach me how to do that. Entonces el estudiante no tenía mucho, se le pasó, le dice, bueno, ok, enséñame cómo. So, okay, teacher said, okay, this is hopeless. Anyway, I'll teach him something. And he says, okay, what you do is you go to downtown where they're, crossing light, and then sit in the middle, because then there's the noises and the dust and all kinds of inconveniences. And then you will be challenged. And there's where you practice patience. Entonces le dice, bueno, entonces como se da cuenta que es muy duro, le dice, bueno, anda al centro, y ahí donde hay ruido y gente de paz, y sentate ahí, y ahí te va a costar, porque ahí te va a requerir paciencia. So he goes downtown and sit in the middle of the crossroad and sit there. Nothing happened, basically. And then he sat there whole day. Nothing happened. And nobody poked him or teased him or do anything. Think there's not much to do. He's just sitting there. And towards the evening, a shopkeeper across the road noticed that he was sitting there all day. Went there and to ask him, he was very curious what he's doing there. And he says, I see you sitting there all day. I wonder, what are you doing? And the man says, you know what, I'm doing a very important thing. And he says, what is that? I'm practicing Dharma. What kind of Dharma you're practicing? He says, I'm practicing patience. Oh, that's very nice, except people like you are useless, hopeless to practice patience. And then when he heard this person reprimanding him, he got very angry. How dare you call me useless person while I'm practicing patience? Entonces, dice, bueno, fue sentado, bueno, nadie le hizo nada, se quedó sentado todo el día, no pasó nada. Y cuando sale un tipo de una tienda, un vendedor, lo ve sentado y le dice, bueno, dice, ¿por qué haces acá todo el día sentado? Y él le dice, estoy practicando el Dharma. Y dice, ¿qué Dharma estás practicando? El Dharma de la paciencia. Y entonces el vendedor le dice, pero si los vagos como vos no sirven para nada, me hacen a poder practicar eso. Entonces él pierde la paciencia, se enoja y dice, ¿cómo me decís que soy un vago que no puedo practicar la paciencia? So I think it's a funny story, but in real life, it happens to us, every one of us. I've been nice to you, but you're not nice to me, kind of idea. I've been kind to everyone, but people are not good. And that actually is happening in our own personal life. Yeah. Es una historia graciosa, pero en algún punto nos pasa a nosotros, que nosotros nos esforzamos para ser buenos, simpáticos con la gente, y no lo son con nosotros, ¿no? Esto nos pasa todo el tiempo. And you can almost hear it. People who are close to each other, they brag about, or they even kind of say, you know, I've been kind and nice and patient to you. That kind of, that means we have a lot to learn about the importance of the patience. Y uno lo puede ver, sobre todo en personas que son muy cercanas, que poco más te dicen, pero si yo fui amable y paciente con vos, como una amenaza, y cuando uno escucha ese tono, sabe que hay que aprender mucho del tema de la paciencia. Anyway, so we'll leave that today because our time is up, but I'll entertain one or two questions if you have short questions. Entonces, hasta que llegan por hoy, pero va a tomar una o dos preguntas, si alguien que hace una pregunta. La pueden hacer por acá, recuerden que están muteados, los puedo desmutear a todos si quieren,
y yo lo traduzco, o por chat, como prefieran ustedes. Right. ¿Alguien? Levanta la mano, señor Ciro. Sure. ¿Ah? Ahí está, espera, ahí estás, Nico. Yo quiero preguntar en relación a lo que te había preguntado a vos, cómo trabajar la paciencia cuando hay una persona afectada en el medio. ¿Te acordás del ejemplo del anestesista que te había dado? Sí, me acuerdo. Cuando hay alguien que está sufriendo en el medio digamos, cómo se trabaja la paciencia en ese sentido, cuando tenés ganas de matar al tercero que en realidad podría ayudar. Ok, espera que le explico, es una sesión media larga. Master, here's the thing. Nicholas works as a medic, right? And the other day, he had an issue because there was an anesthesiologist who basically, through negligence and asking for more money, caused harm to one of his patients, right? So he asked me that how to proceed, and said that he has to be patient with that. He cannot react badly, but rather he has to use a little bit of this of the compassion to basically work skillfully and to be cool about it, right? So he wants to ask you, how would you recommend to proceed? I mean, how I see how you deal with this kind of situation. Yes, Right? when it's not harming him specifically, but rather harms third party through the inactions or basically the negligence. Yeah. I would say you will know better than I suggest. The only thing is, in fact, here's one problem with the message to patients. First thing we hear or implied somehow that patience means do nothing. Mm-hmm. That's not exactly the case. Yes, there are times patience means simply do nothing, if it is our own impatience. But if somebody else's impatience or destructive behaviors, it doesn't mean do nothing. We do nothing if it makes our mind angry. Yeah, we don't do anything. That's the best way to go anyway. But when somebody else is doing harmful to other people or to even to oneself, other people, then first rule of the thumb is to watch whether we are judgmental or upset or angry. If we are angry and upset because they are angry and destructive, we are not qualified to do anything at all. When you're trying to fix the problem or help people, you must each time when you're dealing with each issue and you're trying to do something right, you better reissue a license to yourself. Am I qualified this time? Is that right? Meaning, am I pure in heart, free of impatience, free of irritation, free of revenge or vendetta or judgmental? Then you give yourself a temporary license, and then you will know exactly what to do. You will know better than I do. Va a ser uno, es probablemente que uno sepa mejor lo que no tiene que hacer, pero este es el tema. No hay que confundir la paciencia con el no hacer nada. Esto es importante. A veces puede ser no hacer nada, especialmente si uno está enojado con otra persona por uno, y a veces es bueno no hacer nada para esperar que eso pase, pero si otra persona tiene una cuestión destructiva, hay que intervenir. Ahora, ¿desde dónde va uno a intervenir? Uno va a intervenir desde la ira, desde el enojo, desde la irritación. Uno tiene que chequear eso, porque si uno lo está haciendo no está calificado para intervenir, si lo va a responder en ese lugar. Ahora, lo que él aconseja es extenderse una licencia temporaria para cada situación. Sentarse, chequear, pensar, estoy así, estoy enojado, si lo estoy, no, mejor no intervenir, pero si no lo estoy, ahí va a surgir, darse un permiso y ahí le va a surgir una mejor respuesta. So in other words, how to handle people with calm, cool, elegant mind, you will know so easy. There's resourcefulness is going to be there naturally. When our mind is disturbed or angry or I got to do this person is always going to do like this. I can't just sit like that.
I should not be impatient like that. Then that means we will block ourselves, and even we try to fix it, we will contribute to it somehow, indirectly or some other way. We add a negative component to it. So the effectiveness of helping is not going to be well. And even if it works for that time, it's not going to work. There will be a negative residual left, because now that we have this arrogance that somebody is so stupid to do this, and we're telling them how stupid you are, which is traditional way of handling the problem. Is that right? Ujú. So best thing is clean the garbage. Really take time, a minute, or 5 minutes, or even hour, or day, or month, whatever it takes, until you qualify yourself. You don't do that because harm is already done, and you will perpetuate the harm in different ways. Once we qualify it, it takes a minute, an hour, a day, or a month, or even a year. Clean the mind. In that clean state of the mind, then you will see the resourcefulness. You can do anything to help it, and it's going to be effective. And it's beautiful, and people love it. People respect your coolness in this. Sí, es que eso es importante. Uno tiene que tener cuidado en el momento de actuar, pero lo principal en todo esto es uno calificarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno va a actuar desde la ira, desde no puede ser que esta persona haya hecho esto, no va a funcionar lo que uno haga. Y aunque funcione, va a tener un efecto negativo, porque está hecho con bronca, con mucha ira. En cambio, uno tiene que buscar esa mente que es fría y espaciosa, y darse el tiempo para calificarse con la licencia, ¿no? O sea, un minuto, un día, un año, lo que sea. En el momento que uno puede llegar a este estado y puede utilizar esta situación que pasó como impulso para hacer el cambio, pero no desde un lugar de bronca, sino desde un lugar de tranquilidad, toda la gente va a respetar el efecto de lo que hagamos, porque va a estar hecho de esta mente tan limpia. Pero para eso hay que sacar la basura, ¿no? Hay que limpiar la basura y hay que esperar a que se establezca un poco la mente y ahí actuar desde una cuestión de habilidad, ¿no? And let me put it in a strange, twisted way. Act like a very negative, calculated negative person in a positive way. Dice, pensalo, déjame poner de forma rara. Actúa como si fueras un malo frío y calculador. You understand? You have to. That's the way to go. That's the way. And you will see the power. You don't act like powerful. It's just power is going to be there. Si vos si actúas de esa forma, aunque vos no actúes de forma poderosa o soberbia, el poder va a estar ahí. Great. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay una pregunta ahí. Sí. Olivia. Hola. Hola, Fede. Aquí, Hola. hola. Ajá. Quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre paciencia y pasividad? Master, she wants to know what's the difference between patience and passivity. Okay. That is part of our learning. Of course, I think it's simple. Passivity is inactive. Patience is action. In fact, it's completely different. Creo que es parte del aprendizaje, pero por una forma, la pasividad es algo reactivo y la paciencia es algo activo. Es totalmente diferente. Patience, that's why I think your question is typical question. We all have that. We all have the same question. And just by simple word patience, first thing we hear is do nothing. Is that right? It kind of sound like, but that's why we're here studying. And then first thing we need to learn is, in fact, we do something. Patience is doing something. Es una pregunta que todos tuvimos y es una pregunta que para eso estamos aquí, para estudiar, pero
todos tenemos que pensar que paciencia es no hacer nada y al revés, la paciencia es hacer algo. Passivity has to do with the indifference. Could be anything, any form. The typical form is indifference. Oh, okay, that's all right. Life goes on. That can happen, kind of thing. Or patience is a calculated, meditated focus, and requires determinations. All of this. Pasividad es algo, una actitud que uno puede tener, es decir, que es esencialmente indiferencia, el pensar, bueno, sí, bueno, las cosas son así, la vida continúa, ¿qué le vas a hacer? Mientras que la paciencia es un foco calculado, medido y deliberado sobre algo. In fact, patience literally provokes action, you see. You keep doing it, Even you have done the same thing over 100 times, and then your passive mind says, I don't feel like doing it. Patience says, no, do another 100 times. And if you have done 1,000,000 times, your impatience says, I've done enough. Your patience says, just because you've finished 1,000,000 times, do another 1,000,000 times. And it's so much so that even you have done 1,000,000,000 times, you feel really proud. You've done this. Now is the time that I have a little right to be impatient. No. Be another 1,000,000,000 times. That kind of message is being taught here. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la paciencia, cuando estamos haciendo algo una serie de veces, 10 veces, la mente indiferente, la mente pasiva dice, bueno, ya está, es lo mismo, esto sí es igual, y la paciencia dice, no, lo vamos a hacer más veces. Cuando lo hicimos 1,000 veces, la paciencia dice, bueno, lo podemos ir haciendo 10,000 veces. Cuando lo hicimos más de 1,000,000 de veces, la indiferencia es decir, bueno, ya está, es lo mismo, es todo, y la paciencia diciendo, no, lo vamos a seguir haciendo más. Esa seguridad, esa voluntad es lo que se entrena con la paciencia. Okay, that's a short. Yeah. We have one more. We have one more from Juan Jose, who wrote, "Is patience trained by tolerance, or what is the relationship between tolerance and patience?" I think we have to give a meaning to the tolerance, just as we are trying to give a meaning to patience. Mm-hmm. And based on just simple language in English, since I only talk in English, and you may have a different nuance. Tolerance can be patient, depending on how you use it, but the word itself implies you put up with it. Probably it is not a patient at all. It's probably not a good idea. I mean, how you tolerate is another thing. If you patiently tolerate versus you tolerate because you're helpless. Is that right? It's two total. Yeah. Sí, vamos a dar un cierto significado a esto. Basado en un lenguaje coloquial, tolerar es esencialmente bancarte algo, es soportar algo, ¿no? Que no necesariamente te gusta. Y lo opuesto de paciencia es una cuestión más activa. A veces uno puede tolerar algo porque no tiene la fuerza para cambiarlo. Eso es como lo opuesto de lo que se espera con la paciencia. Yeah. So in other words, that's why we are studying Dharma. We're using the word not to explain the message. We're saying, okay, we're going to call patient. We're going to give a meaning to the patient. Patient's like this has this quality, this does this, like that. So don't depend too much on the words. And in fact, we are redefining every English word that we use in Dharma. Sí. Para eso estamos haciendo el Dharma, ¿no? Porque nosotros estamos resignificando cada término que nosotros usamos. Entonces estamos diciendo, esto es la paciencia, tiene tal calidad, tal calidad, tal calidad. Esa redefinición conceptual hace que no dependamos tanto del contexto coloquial de lo que decimos, ¿no? Del significado coloquial de cada palabra. Yeah, so that's the idea. So that's our learning is we learn a little bit at a time. And today you got a bunch of ideas for you to reflect on it. And if you think you're practicing patience, at least do it not wholesale, just do a little bit at a time.
be nice to your loved one, at least you start with that. You can still get angry to your enemy. That's okay. I mean, just do whatever your closest, your success lies there, not somewhere else. Entonces, hoy hablamos un poquito de la paciencia, hemos aprendido el Dharma, y por lo menos tenemos que practicarlo, por lo menos con la gente que tenemos más cercana, ¿no? Podemos seguir estando enojados con nuestros enemigos, pero empecemos a practicar con la gente que tenemos al lado. And if you succeeded being loving and caring and be patient to loved one, the world out there is a piece of cake to deal with it. But if you fail to do it and think that something outside there will be chasing rainbow. Porque si logramos tratar de trabajar la paciencia con las personas que tenemos al lado, el mundo afuera va a ser va a ser muy fácil. Pero por otro lado, si nosotros pensamos que sin hacer esto podemos ir a tratar el mundo afuera, es como perseguir un arcoíris. So much so that imagine if you master, of course I don't expect all of us, it will take a lifetime, but let's just presume we master it. Being patient is so interesting that we love to be hurt and abused. It's exciting. That's what makes the Buddha smile, because they transcend everything into something through the power of patience. So we only know how to love the loved ones. We don't know how to love the hateful people. But Buddha have mastered the patience. And the one who have mastered the patience, they even love the one who are more hateful. They loved more of those who are more hateful. And if that were the case, if such is possible, then you wish to have enemies. That becomes your, object of love, and that what makes any human being an enlightened being. And that also gives you idea that you'll never be out of happiness, because there's always friends and enemies. Either way, you win. Pensémoslo así, cuando nosotros, por supuesto, no espero que todos nosotros en esta vida podamos llegar a perfeccionar la paciencia, llegar a buenas vidas, pero imagínenlo así, si uno perfecciona la paciencia, aun cuando lo lastiman, cuando lo hieren, uno puede sonreír, que es el secreto de los Budas. Como han, por el poder de la paciencia, trascendido todos los elementos del mundo, no hay nada que les pueda generar mal, porque ellos con su paciencia lo transforman todo en algo positivo. Entonces, en algún punto, los Budas aman a la gente que es amable, y de la gente que es irritable y odiosa, también la aman. Es más, en algún punto la aman más, por lo cual si uno puede hasta perfeccionar la paciencia o mejorarla un poco, cualquier enemigo que uno tenga, cuantos más enemigos uno tenga, va a ser mejor, va a tener más objetos para poder armar. I think that's it for today. So it's so nice meeting all of you, and practice little patience. It will be valuable. You will see the value. You will see the benefit. We should hope so. Thank you, Master. Yeah. Muchas gracias por vernos y que practiquemos por lo menos un poquito de paciencia si le vemos el valor. Thank you. Thank you. Good luck. Bye bye. Chao, chao. Chao, gente. Hasta luego. Happy New Year of 2018 to everyone. Muy feliz año de 2018 para todos. And happy birthday to you, Master. Yeah, happy birthday. Yeah, that's right. Okay, thank you. Bye bye. Bye.